Omdat we hier een fantastische tentoonstelling visuele poëzie hebben. Het is een heel klein opzet. En wij hopen dat we in de toekomst er nog heel veel rond en dat we dat nog veel mogen herhalen, hier, elders en overal. So we have a small exhibition of visual poetry and we hope that we can continue this a few years and expand it and make it more with more people and more artwork. That's one. Second reason, tweede reden, is because we are today here after this ceremony to have I don't think it's a Belgian premiere, but it's niet de Belgische première, denk ik. No, but it's an international premiere. It's the international premiere of Death of Poetry, dood van de poëzie, first time with subtitles. Dat is wel waar, het is de eerste keer met ondertitels in het Engels. So we are not going to understand what the creator has done in both languages. Dus we gaan in twee talen absoluut niet begrijpen wat de maker van de film heeft willen zeggen. En thirdly, ten derde, eigenlijk omdat dit de allereerste, nee de tweede officiële, hoe zeg je dat, de tweede officiële emanatie eigenlijk is van wat de Belgische afdeling van de Akademia Zaum deed, doet en zal doen. So it's the second time, the second emanation of or presence or event where the Belgian department of the International Academy of Zaum is doing something. In 2012, in 2012, ik kijk af en toe naar Alexei, want daar ga ik straks ook Alexei Judin, maar daar gaan we straks ook iets over vertellen. En ik hoop dat Alexei straks ook iets wil vertellen, in het Russisch of het Oekraïens, je mag kiezen, of een combinatie van beiden. In 2012 was Sergei Bilyukov hier. Sergei Bilyukov is een hele goede vriend en een heel interessant experimenteel dichter, een Russisch dichter die in Duitsland woont. So Sergei Bilyukov was in 2012 here for a lecture on the Russian avant-garde poetry at the Free University of Brussels. And he was doing a lecture, and we also had a reading at Logos in Gent. So we waren in Gent in Logos en we hadden daar een lezing. En Sergei heeft een kunstproject, een kunstproject waarbij hij een prijs geeft, waar misschien straks Alexei iets over kan vertellen, de prijs die hij geeft, aan bevriende kunstenaars die eigenlijk geestesgenoten zijn van Sergei. So Sergei Bilyukov has awarded prizes on behalf of the International Academy of Zaum, which he founded in... Alexei will tell that later. He did the research. Or not. Okay. 24 years, yes, because next year it's 25 years that the Academia Zaum exists, that's true. So dus 24 jaar geleden is Sergei in Tambov in Rusland begonnen met de Internationale Akademia Zaum. Zaum, dat heeft te maken met Chlapnikov, maar ik denk dat is eigenlijk meer iets. Ja, sorry, ja, ik ga toch iets moeten vertellen straks. Fijn. En Alexei heeft dus een officiële prijs in Rusland. Dus Alexei die reikt Sergei, ja, Alexei, ja, sorry, Alexei. Dus Sergei Bilyukov geeft dus, wanneer hij dat wil, een officiële Russische prijs aan bevriende geestesgenoten. So Sergei Bilyukov gives an official Russian award, which is officially in the Russian lexicon of literary awards. And he gives that to people who are, how do you say that, kindred spirits? Is that correct? Yeah, okay.
Maar iedereen eigenlijk weet wat Zaum betekent. Het is een Russisch woord. Weet iedereen wat Zaum is? Does anybody understand or knows what Zaum is? Nee, maar het is zoals Sputnik, Perestroika, een van de internationale Russische woorden, Gorbachev enzovoort. Maar ook niet. Gorbachev. I know Gorbachev. Betekent in het Russisch letterlijk iets wat achter je verstand. Zaum means literally in Russian beyond sense. So something which is beyond past sense. Dus het is iets dat transrationeel is, irrationeel. Something is irrational or transrational. Like we are. Is voor Laura Lopez Fernandez, voor haar continue academische inzet met betrekking tot de internationale avant-garde dichters en kunstenaars, onder andere via het online academisch tijdschrift Experimental Poetics. So first goes to Laura Lopez Fernandez, due to her continuous academical work towards the international avant-garde poets and artists, especially through her academic online magazine Experimental Poetics. So a small round of applause for Laura Lopez. Erik Metz for his continuous work on translation of Dutch and Russian experimental poets and spreading the word in Russian translation of Dutch-speaking poets. Dus voor Erik Metz, voor zijn vertaling naar het Russisch en van het Russisch naar het Nederlands, van Russische experimentele dichters in het Nederlands en Nederlandstalige naar het Russisch toe en al zijn inzet daar rond. Small applause voor Erik Metz. Hans de Wolf, Professor Hans de Wolf from the University, the Free University of Brussels, for his continued academic work towards the international avant-garde artists. He teaches avant-garde, by the way, at the university. Voor Hans de Wolf, omdat hij continu academische inzet doet voor de internationale avant-garde. Hij doseert ook de avant-garde aan de universiteit, de VUB. And he happens to be my promoter, so you need to give him a prize so I get 1 mark on my paper. My paper is not ready yet. Peter Wall, we gave for his Labyrinth open mics, his Subdream magazine, and all the work that he does in Vienna for experimental poetry. Peter Wall, omdat hij Labyrinth open mic heeft, Poetry in the Park, allemaal verschillende events in Wenen en Subdream magazine, speciaal allemaal gericht op experimentele poëzie. De vertalersgroep Ghent. There is a whole group of translators in Ghent who continuously work on getting Russian poetry translated into Dutch, Dutch poetry translated into Russia, of which also did an anthology, Vlaamse Kost, on request of Sergei Bilyukov and myself. De vertalersgroep in Gent die zich bezighoudt met het vertalen van Vlaamse en Nederlandse literatuur naar het Russisch en Russische literatuur naar het Nederlands, maar die ook een hele bloemlezing gemaakt heeft die online, bijna volledig online staat. Vlaamse Kost met allemaal verschillende experimentele woordkunstenaars en klankdichters. Then, let's see, before we start with Edition Malmström for their year-long work on experimental poetry worldwide. Dus Edition Malmström, die er vanavond wel zullen zijn, dus die krijgen vanavond een prijs voor hun jarenlang inzet voor de experimentele poëzie. VZW Krikri, de oprichters van VZW Krikri zijn de Helen White, Maya Jantar en Jelle Meander, of de Jelle Dirks. En waarom? Voor hun jarenlange inzet bij het maken van onder andere experimentele festivals zoals het Krikri Festival en diverse publicaties, tentoonstellingen die zij doen. So the founders of the former non-profit organization Krikri are Jelle Dirks or Jelle Meander as poet, Helen White and Maya Jantar for their year-long work on experimental poetry, poetry festivals, poetry exhibitions worldwide and especially mostly in Ghent. So for Krikri, a warm hand of applause. To our hands, ik denk dat we nu even naar onze handen plaatsen, zodat we can extra put the hands together. Nou dan extra kunnen applaudisseren.
Waarom? Omdat het weinig een gegeven is om experimenteel werk jaarlijks in de kijker te zetten. Not a lot of anthologies and books and magazines that work especially with experimental poetry. And I have been fortunate to work with them already for more than 6 years, I think. Ik heb de eer en het genoegen gehad om daar toch al een goede 6 jaar mee samen te werken. En zij hebben altijd wereldwijd inderdaad van alle kleine en grote interventies, performances en events georganiseerd. Deels ook uiteraard omdat dat hun werk is als uitgever, maar ook omdat daar een ontzettend grote liefde achter zit voor alles wat Dada en performance is. They've organized worldwide festivals, readings, interventions, happenings, events. One of the reasons is because they are a publishing house, and of course they want to and need to do that. But on the other side, I mean, I've known already a few publishing houses, or I know already a few publishing houses, and I must say the love with which that they work and that they try to make the things look even better than they were written is something that needs a lot of appreciation. So please may I ask Dada performers and editors of the Three Rooms Press editing house, Peter Karlaftis and Kat George, to come to the stage and accept the prize. Not Kenya. Thank you. Did you do that right? This is Sergey, this is mine, this is a picture of Sergey, and this is just my work. Here, you gotta take a photo. Selfie. Hold on, we're gonna take another selfie. We're gonna take a selfie. Do whatever you want to do. Selfie! Selfie!